Hi friends, new video like Swagatham. Welcome to all my friends. Today I am going to presenting actually the best option for an Royal Enfield bullet. So the tap and noise, how you can reduce. It's very useful actually, very useful. So അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിന്തറ്റിക് ഓയിലാണ് ദ ബെസ്റ്റ് സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ. ആ സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഐ ഷോ യു ദാറ്റ് സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ. ദിസ് ഇസ് ദ വൺ. Idemitsu semi synthetic 2-wheeler engine oil 15W50. It's the best oil in industry. This is Japanese technologies. Okay, now I will tell you how it's helping me. There is no tap and noise. Okay, let me open first. See boys. So friends, the oil they're providing the best in industry, and yeah, I can say so നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Idemitsu semi synthetic 2-wheeler engine oil. It's available in market. So if you want to ask, you can go ask anyone. They will provide you actually in oil, the shops and all. So there is no noise. I'm very happy. I'm very satisfied. Don't use any other normal oils. For classic 350 right now I am using. They're doing good job. I love the product. If you like it, you may please go through. So if you have any doubt, you can go through this Idemitsu the site. You can check it, and the in India you can sell it to the motorcycle company, and they will show you this is the only brand semi-synthetic oil details. I hope you people like this video. If you like it, you can enjoy it, or you can inform to someone, maybe that is helpful for you. So before you going to filling this oil, you need to you will get in the Shell petrol pump. It's available one engine flush around 50 ml. So it will help actually. How it is now, you need to open this cap. Okay, fill that 50 ml engine flush. 15 minute 15 minute നിങ്ങളത് ഈ വണ്ടി ഐഡലിൽ ഇടണം. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അത് അടിയിലെ ഇതെല്ലാം അത് അവർ മാറ്റിത്തരും. നിങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ ആ ക്യാപ്പ് ഊരി ഓയിലെല്ലാം കളഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 10 സെക്കൻഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഓയിലും പുറത്തേക്ക് പോകും. So then you should have to fill. This is actually 1 liter. Okay, you should have to fill 2.5 liter. I bought actually 3 liter. ഒരു 3 ലിറ്റർ ഞാൻ വാങ്ങി. അതിൽ 2.5 ലിറ്റർ ഞാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബാക്കി 1/2 ലിറ്റർ ഉണ്ട്. ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 3000 കിലോമീറ്ററാണ്. ഓക്കെ, 3000 കിലോമീറ്റർ. ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. Okay guys, see you. Bye.